Wakurugenzi, iko time nimepromise hapa mazee. Watu walikuwa wanaona kama ni jokes, wakati umefika na ndo sasa. Mnakumbuka hapa nikiwaambia muende mdownload Sendwave, alafu mimi nitafanya mambo yangu. The time is now. So first of all, kama ujui Sendwave ni nini? Sendwave is a digital wallet that enables people hold, send and receive money in digital dollars. Unaona? Yeah, and it's available in over 120 countries, meaning unaweza tumiwa pesa and you withdraw it in the currency of the country ambayo uko ndani. Mambo rahisi sana. So nikaambia watu download Sendwave, then ukisha set up hiyo mambo, tumia promo code yangu, weka hata ka $10 pale. Ukiweka $10, mimi napiga top up ya nini? Ya $3. Then once umeshafanya hivyo, chukua ka screenshot unitumie. Wapi? Kwa email yangu. In fact, hiyo email nitaiweka hapa. Ndio hiyo. This is the email. Now, I said nita select watu randomly, lafu niwapatie lucky winners. Nitawapatia $10 at least. No. In fact, I feel more philanthropic. So let me give the instructions again. Ndio mjue how philanthropic I am feeling today. Unaona mpaka vitu zinaanguka kwa studio. Because it's about to be a very, very good day for some of you guys. Now, download Sendwave. Link naiweka hapa kwa description. Okay? Once you download Sendwave, I hope unanisikiza vizuri. Once you've downloaded Sendwave, enda we set up vizuri. Itakuitisha picha, ID, both sides, nini. The same way unafanyaga tu hizo nini zingine. Once you've done that, ukitumia promo code yangu, Abel, okay? Wekelea $10, at least $10. Mimi nita match yo, sita match, nitaongeza $3 kwa hiyo 10 umeweka. Then screenshot, send it to this email nimeweka hapa chini, and then 10 lucky winners will get an additional, not 10, not 20, not 30, not 40, $50. Oh yes. Pigeni makofi. I will send you $50, aka 6,400 and upuzi juu yake. Just for being a good Sendwave customer. How is that? If I were you, ningekuwa sahi nimesha download hiyo Sendwave haraka faster. Yeah, because where this $50 is coming, 6,400 and something, there is more. Download Sendwave now. All right? Very nice. Twendeni kazi. Wakurugenzi. Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla sijaingia kwa hekaya, you know what we gotta do, man. Lazima tupige super shout out to our super customer of the week, of the day. Yes, and today is none other than Brenda Kwamboka. Iseke wa huko kwetu Bosongo. Very nice. Lazima wasumbue huko Bosongo, na hiyo wasumbue. Tembea huko wajue hata kama umetoka Nyaribari, we si mchache. Oh yes. Iko sawa guys. I love it. Anyone else ametembea pale kwa site mazee, God akubless sana. Asanteni kwa kutuchagua, man. Thank you for choosing us. God bless sana. Wale wajatembea, mkurugenzi.ke is where it's at. Ingieni pale, chagueni maluku zenu. Yeah. And you know, dress. Kuna kitu nilikuwa nataka kutafuta hapo. Imekata. Pigeni luku. Hapo sawa. Tutazidi. Now, wangwana, sijui kama hii episode imeenda on air, but nilipigaga story fulani ya watu walikuwa na, mjamaa alikuwa na edit SMSs ndio asilipe, kwa ana edit hizi SMS za Mpesa. Hiyo story sijui kama imeenda. Anyway, kama ijaenda mtaiona, itakuja. Now, nimepata mwingine hapa naye. Sasa alikuwa ni victim. Unajua ile nilipiga na perspective ya mwenye anatapeli watu.
Sasa hii ni ya mtu alitapeliwa na hiyo design ya kuedit SMSs. But this one iko na happy ending. Guys. Okay. Jamaa wetu ni rider. Wale rider wa nini? Kudeliver chakula. Si mnawajua? Bas. So yeye amepiga kambi tu, ana pressure. Estate tu fulani mashuhuri iko hapa Nairobi. Sitasema ni gani, ndio mjamaa huyo mwingine pia siingie kwa ngori sana. So amebangaiza pale kidogo kidogo, si order inaingia. Kuna mtu amerequest ribs. I think kuna kampuni inatandikaga ribs safi safi hapa, one of these fast food chains. Nawekwa ka honey glaze kidogo, ni inakuwa tamu sana. So order ya pork ribs imeingia. So lazima cycle aende kwa hiyo outlet achukue hiyo nini, then a cycle aende kwa huyu mtu mwenye amerequest. Aende adeliver chakula, then ule amuonyeshe mambo ya payment, bas kazi kwisha na jamaa arudi shughuli zake. So that is exactly what he does. Anatoka hapo, anakimbia pale kwa outlet. Anafika pale kwa outlet, anapata wale watu ni chap chap, washafanya mambo yao, honey glazing nini, kila kitu iko mufti. Anapakiwa vizuri, anaenda anaweka kwa kale ka box wanabebaga hapa nyuma ya pikipiki, na mjama wetu anaanza hii kitu kungangana tekingori, akipeleka nini? Chakula. Anaenda anafika kwa estate, iko na watu wengi sana, iko hizi area za Embakasi. Akaingia pale, akapiga simu, akasema ni aje mti yangu, niko maeneo. Huyo mwingine akamwambia nipatie dakika 2 nitakuwa hapo. Na ukweli in 2 minutes the guy was there. So jamaa akaingia kwa kabox kake, akamtolea mankuli, akampatia. Huyu mwingine akaingia kwa simu, akafanya mambo yake, akamuonyesha ujumbe. Jamaa akaangalia, akaconfirm, akaona yes, very nice. Akamwaga kwa heri, akapanda baiskeli yake tekengori na akaenda shughuli. Later in the day, anapigiwa simu na wale watu wa ile outlet. Wanamuuliza, kaka bana, kwani siku hizi tunapatia na chakula free nini? Anashindwa, mbona? Ulipeleka ribs mahali bana, hatuoni ujumbe. Amuoni ujumbe? Alilipa hata akanionyesha. Uko sure? Hata niliona. Hakuna ujumbe imeingia hapa mtu yangu. Tumeangalia, tumengoja, hiyo order haijalipiwa. Jamaa anashindwa, kwani alinionyesha nikaona kabisa amekanja. Inakuaje tena hawajapata hiyo ganji? Hiyo kitu ilimkwaza deadly. So I'm not sure exactly what happens. Sijui kama riders waga wanachajiwa anytime wakipiga shughuli alafu pesa ikose. I don't know. But I'd hate to think that is what happens. Do you imagine umekona mtu, unakona outlet lakini rider ndio anatandikwa mtu yangu. Unaona hapa umeweka huo rider kwa manini mbaya yake. So hiyo nini ilikuwa inamsumbua deadly. So hata akiendelea kupiga tu kazi, anashindwa mazea ni nimepotezaje hiyo pesa jo. Na ilikuwa ni order nono vizuri, apart from ribs kulikuwa na accompaniments pale, drinks nini. Ilikuwa ni order si ya pesa kidogo. So anaendelea tu na job, lakini hiyo kitu inamsumbua. One time akiwa tu shughuli, anapigiwa simu tena na nani? Wale wasiwa outlet. Ni aje? Poa. Unaweza kumbuka time fulani nakumbuka jo, hiyo kitu inaniuma mpaka leo. Unajua kuna rafiki yako hapa, huyu rider anaitwa XYZ. Pia alipeleka dishi na hatujaona ganji, sasa hii siku inaenda kuisha. Akamuuliza alipeleka esto fulani pale mpaka na haija nini. Jamaa akajiambia, wallahi umse anaweza kuwa na tutapeli nini. Juu how come mimi yangu haija nini, huyu ni mwingine yake pia haija reflect. Kuna kitu ina happen hapa. So I think alijaribu hata kuingia hizo maeria, but hata unauliza nani, unauliza yani ilikuwa tu ni kazi nyingine ya kikumbafu tu. So akakubali matokeo, akainua mkono, akasema you know what, nimekaribishwa town. Sasa I am the wiser. Nitakuwa nikionyeshwa message hivi na call outlet na wauliza, mnaona ujumbe nini? Tunaona. Sawa bas. But sasa juu ya kutandikwa, alikama kaanza kupiga research sana juu ya hii story tu ya Mpesa na nini. Then akakama kadiscover kitu. Guys, mshawahi jua hii code ya Mpesa inakuwa na meaning.
Hiyo kitu alini explainia by the way, acha nione kama naweza kumbuka. So ukiangalia hiyo code inakuwa na ma letters nini na numbers. So hizi letters zinaweza kuambia which I think inakuwa na year ama ni month, inaanza na which month of the year, which date of the hizo letters. Kuna vile tu zimekodiwa but kuna design kama unaelewa hiyo nini unaweza jua. Ukiona hii code utajua ni ya siku gani, mwezi gani, I think hata mwaka gani unaweza tell. So hizo ndio vitu jamaa alienda akajifundisha, juu alisema hata gongwa tena hii town. Not him. So jamaa wetu ikabidi tu aendelee na kazi tu kama kawaida. Sasa atafanya nini? At least lakini amejiami na research safi. Sasa now he's the wiser. Wewe kumtoa kwa supu tena? No, I happen. Siku moja mazee akiwa amebangaiza tu hapo, order ikaingia. But unajua hii time yote ile kitu bado yu mkwaza. So waga nashindwa mazee ni lini John nitapata umse alinifanya hivi mbaya, but haidhuru. So order imeingia. Hii order actually inampeleka place tofauti. Haimpeleki huko mali alitandikwa. Ni place tofauti. Number 2 ni dem ana call. Ame place hiyo order. So akachangamka na baiskeli yake teke ngori, akatoka akaenda kwa outlet. Huyo dem alikuwa ameorder kuku kwa franchise fulani waga inajulikana na makuku deadly. Akaenda akachukua kuku kule, ma drinks nini na akapanda baiskeli akaanza kuelekea hiyo pande yenye anafaa peleke dishi. So ameenda amefika, amepata a small two gated community hapo. Kafika pale kwa gate, kawaida lazima soja hawezi kuruhusu tu uingie. Anaona ndio wewe ni wa chakula lakini we must inform ule mwenye unaletea kuna mtu kwa gate, ndio ajue kama atakubali uingie ama yeye mwenyewe atakuja. So akamwambia sawa, ni huyu mrembo, unaweza mpigia, mwambie akam. Soja akapiga huko. Actually soja alimwambia we piga mwambie huko kwa gate, kama atakuruhusu sawa, kama yeye atakujia sawa. So jamaa akachukua dial number, akacall. Sauti inachukua si ya dem, ni ya ndume. Ni aje niko kwa gate. Sawa na kama. Hata amesema anakuja, ina mambo, acha ningoje akujie. Na jamaa akamalizana na soja, akaingia kwa simu, kaendelea kucheza Candy Crush. Akingojea mwenye anakujia akujie. Kidogo anaona mtu anakuja hapa na kinyasa na t-shirt kameparara. Anainua hivi juu. Lo and behold, it is the guy. Na mtu amekutandika umsaa wingi. Wangwana wacheni niwaambie, kama dakika 20 zilizofuata zilikuwa ni dakika 20 za kujuana kwa undani. Alimutengeneza kwa hiyo gate wewe. Yani ushawahi tengenezwa mpaka soja mwenye anafaa kusaidie ako kando anaambia watu na huyu atamalizwa, huyu atamalizwa. Juu vita inatembea pale proper. Jamaa wetu akifikiria vita imeisha, haijaisha. Akawekelewa hapo chini, amekanyagwa hapa. Simu ikapigwa. Oya, unakumbuka boy fulani alitufanya gambaya? Nimempata. Uko wapi? Niko XYZ. Na kam, muweke hapo. Ule boy wa pili akapigiwa. Wewe unafikiria boy wa pili anakuja kumuongelesha kuhusu Yesu Kristo? Ushawahi ingizwa kwa kale kavi kana kuaga kwa baiskeli? Unajua kakavi kana kuaga hapa na kuna pedals hapa. Ushawahi toshea tu hapo vizuri alafu uachie wananchi hii area washerehekee? Alitengenezwa. Nakwambia by the time nduru ilikuwa inapigwa makara wa patrol wafike, alikuwa ameona siku mrefu. Wakamtengeneza sawa, akaambiwa itabidi lipa ile shughuli yote umefanyia hao wanaume. So wakaagri pesa ya haraka hapo ni 10,000 shillings. Akaingia kwa simu, akatoa 10,000 shillings, akapatia hao wanaume. Lakini cops walikuwa washaingia, so unajua mambo ya serikali lazima ikuwe na ushuru. So kwa ile 10,000 kama 3 ikaenda kwa Kaisari. Yeah, of course sasa askari atatembea hadi huko kwote kukurescue bure. Pana. So kakula 3, hao maboy wawili wakagawana 35. Sasa after hiyo kichapo anaambia hao watu, poleni nimewakosea. Kwa naomba kama mnaweza nipatia basi kuku yangu niende. Akaongezwa zingine 2.
energy tumetumia kukubembeleza, unataka tukareplenish na nini? You must be kidding me. Hebu fungua hiyo box unipatie mguu. Huyu toka hapa uende sana kabla saa hii juu tukishiba ukiwa hapa. Tupate nguvu mpya. Utafurahia. Very fast akachangamka akaishia. Aliponea police station hivi sababu ya ribs. Mbavu. Asali honey coated ribs inataka kufanya ulale kwa floor baridi. Ikakuwa funzo kwake. Na I hope itakuwa funzo kwa wengine kama yeye wana tabia kama hiyo. Maboy wetu walisikia fiti. Hata wakafikisha ripoti huko wakaambia wasee msiogope. Tuliibiwa huko lakini Mungu ni mwema. Mambo iko sawa. Niko sure kijana sahi ako na phobia ya kuorder chakula tena na simu. Hebu imagine uorder alafu ule raida alikupiga ndio huyu tena. Okay. Acheni tufungie hapo. Mwache hiyo wizi ndogo ndogo, mtakufa mtakufa vibaya nyinyi. There's no need. Sikuonane baada ya siku chache. Imekuwa true. Adios muchachos. Peace. Sikiaga poa sana. Watu wajanja wakikaribishwa tangu.